Harka kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota OROMIA11 kun sagantaa Magaalaa Koo Miniyaappoolis jedhu. Sagantaa kana kan isiniif dhiheessaa jiru magaalaa kutaa bulchiinsa magaalaa Miniyaappoolisif OROMIA11 wajjin ta'uudhaan. Sagantaan kun ji'atti si'a tokko torban lammaffaa ji'a irratti isiniif dhiyaata. Waa'ee magaalaa Miniyaappoolisif waa'ee dhimma hawaasa keenyaa irratti mari'anna. Hardhaaf keessummaa tokkotu na biratti argama. Keessummaan koo hardhaa Aadde Farihaa Budul jedhamti. Akkasumas afaan turjumaan yookiin hiikkaadhaan luba Francis Stefaanos na wajjin jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan luba. Baga nagaan dhuftan. Mee isin afaan Ingiliffa haasoftii waa'ee dhuma isiititti tarkaanfannaati jalqaba waa'ee kee nu beeksisi daawwattoota keenyaan jechuudhaan jalqabna. Yeah, Faraha is asking you to tell us about yourself so that our audience may be able to follow what we're doing here. Assalamu alaikum. My name is Farhiya Budul. I want to say hi to the audience of OROMIA11. I am the city's East African engagement specialist. Maqaan kiyya Farahaa Abdul warra magaalaa Minneapolis keessa jirtan ka afaan Oromoo dhageettanii nagaa sanfuudha. I am a mom. I live in Cedar Riverside. I'm a Minneapolis resident. Anini ijoollee lama qaba magaalaa Minneapolis keessa jiraadha. And I'm also a woman in long-term recovery from substance use disorders, and I like to let people from our community know that recovery is possible. Anini nama duri diraaga faa ka dhorga ta'e waan akkasii kan fudhatee araada hamaa nama qabu sanarraati fayyee hawaasatti deebi'ee namni rakkoo akkasii dhiba akkasii qabu hundumaa fayyuu akka inni danda'u anini fakkeenya gaarii ta'uu danda'a. Galatoomii Aadde Farihaa waa'ee sagantaatti tarkaanfannaati sagantaa Magaalaa Koo Miniyaappoolis jedhu sagantaa akkamiiti waan jedhu naa jalqabnu. Let's talk about the City of Minneapolis program, and what kind of program is this? This is an hour-long media East African Oromo language program. So we've been hearing a lot from our Oromo community that they needed something that was specific to their needs and their community. Saba keenya ka Oromoo irraa odeeffannoo baay'ee qabna gaafiis dhufee jira. Egaa sabi keenya ka Oromoo katamaa magaalaa kan keessa baay'ee guddaa waan taateef isaan dhaqqabuuf karaa miidiyaatiin amma immoo karaa Oromiyaa 11 isa jedhamuun karaa kanaan walitti dhufnee waan hojii dalagaa adda addaa ka City of Minneapolis magaalaan Minneapolis tajaajila inni kennu kana irratti haasa'uu barbaanna. And then we will also be discussing matters that affect Minneapolis residents and the listeners, particularly your audience here in OROMIA11. Topics are going to include elections, public health, public safety, working how the city of Minneapolis works to fix problems. Miidiyaan keessan kunini saba Oromoo baay'ee waan qaqqabuu fi karaa miidiyaa kanaatiin waan dalagaa adda addaa ka magaalaan Minneapolis saba ofiitii kennu sanarratti dubbachuu barbaanna. Tokko filannaa ta'uu danda'a kaalleen warra mana barbaadan waan fayyaa dalagaa adda addaa karaa kamiin akka argatan karaa City of Minneapolis irra gargaarsi gara isaanii ga'uu ka danda'u maal akka inni ta'e waan kanarratti haasofna. Yes, and then lastly, the main goal of the show is, for the city to help end disparities and racial inequities, which really includes the way city has the city services are provided. It's clear that we're not effectively reaching all communities in Minneapolis. Dalagaan magaalaan Minneapolis saba as keessa jiru kennu akka barbaadametti saba waan qaqqabaa hin jirreef warri immoo magaalaa kana keessa jiraatanii argitee galiin isaanii adda addaa kaan dureessa kaan hiyyeessa kun gargar fagaate kanallee akkamitti walitti fiduu dandeenya
dalagaa nu dalagnu sun gulaanii qaamoleen kunini akkamitti irra caalaa gargaaramuu danda'u isa jedhu waan akkanaaf haasofna. Yeah, and Abdul Nasir, so the city of Minneapolis is also investing in OROMIA11 and the communities that it reaches. So that's why we're here. Ammallee akkasuma Abdul Nasir magaalaan Minneapolis Oromiyaa 11 kan keessa maallaqa naqee dalagaa keessan gargaaraa waan jiruuf karaa keessaniin immoo yaada qabnuuf dalagaa hojjechuu barbaannu kana akka sabaan nu geettaniif karaa keessaniin dhufne. Galatoon fariyaa wanni dabaltuu waan jiru natti fakkaatu wanni gara miidiyaa Oromiyaa 11 isaan fide maali maaf karaa kanaan hawaasa dhaqqabuu barbaadan? So that was a very good explanation. Thank you for her. But particularly what brought you to OROMIA11 Media, and why did you select to come to Media 11 to reach out to the people, to the community? Great question. Oromos are part of our East African community and also a growing population in the city of Minneapolis. So it is really important for the city to help, end disparities and racial inequities. So this is really about helping the communication aspect for the city of Minneapolis and the information that is needed to reach your audience in Oromo language. Agarte sabi Oromo magaalaa Minneapolis keessa saba guddaadha. Lakkoofsi isaa guddaa waan ta'eef saba kana afaan inni dhaga'uun dalagaa nu hojjennu hundumaa akka isaan beekanii ittiin gargaaraman ittiin fayyadaman kanaaf as dhiyaannee karaa kanaan karaa keessaniin odeeffannoo dabarsuu barbaannee dhufne. Yes, and we also went through a very competitive RFP process, which OROMIA11 was awarded for this one-year pilot project to reach your audience in Oromo language. So sagantaa kana yommuu qopheeffannu miidiyaalee adda addaa walitti finnee wal dorgomsiifnee Oromiyaa 11 waan injifateef gara keessan dhufne. Maaliif isan karaa kanaan saba keessan dhaqqabaa waan jirtaniif kunini daandii gaariidha jennee isan filannee jechuudha. Galatoom. Thank you very much. Yeah, grateful to be here. Thanks for having me. Anis as argamuu kiyyaatiif baay'een gammada galatooma waan nasimattaniif. Mee magaalaan Minneapolis bulchiinsi magaalaa Minneapolis waan kana hojjetu yeroo jalqabaatiif moo kanaan duras hojjetaa ture? Is this the first time for the city of Minneapolis to do this kind of job? No. So before I started the city, about 6 years ago, the city started a Spanish program, language radio program. Since then, we've added programs in Somali and Hmong language. We also have a show on KMOJ radio. Egaa kunini yeroo jalqabaa miti waggaa jaan dura sagantaa akkasii jalqabee duraanii afaan Ispaanishtiin dabarsuu yaalle eegisoni warra kan Soomaaliyaas itti daballee jirra kan Maangis itti daballee akkanaan babal'achaa guddachaa gad fagaachaa deemaa jira. Yes, and so the KMOJ for our African American listeners in English, and then we've now contracted with OROMIA11. So this is the first Oromo language radio program for the city. So congratulations. Akkasuma immoo warra waajjira KMOJ FM radio jedhamuun warra African American ta'an isaanittis akkasuma sagantaa akkana qopheessine isaan wajjin dalagaa jirra. Amma immoo isaan wajjin waliigaltee mallatteessine argitee karaa keessaniin saba Oromoo tajaajilu waan barbaannuuf as jirra. Hedduu ulfaadha jedhee mee gaafiin itti aanu gaafettu sun tarin galata galchuu barbaadde. Thank you very much for your very good elaborate explanation. Gaafiin itti aanu mee bulchiinsi magaalaa waan akkanaa kana yeroo jalqabaatiif godhinaan jettee jirti. Sagantaa kana irratti wantoota akkamii fa'aatu dhiyaata? Bulchiinsi magaalaa waa'ee wantoonni daawwattoonni keenya jiraattonni magaalaa keessaa beekuu
qaban maal fa'a maal hojjeta sagantaan isaa maal? So you said the city of Minneapolis is doing this program for the first time. It is a pilot program. And what kind of particular activities does the city of Minneapolis do for the community? For this show, our hope is to give you an idea. So to give you an idea of what shows we have discussed before. So some of the topics addressed are changes to public safety at the city, including alternatives to policing, or police response to call for help. We've discussed city ordinances that are important for Oromo community to know. Understanding elections, we've talked about that. So Gaaffii ammatana gaafatte kanaa fi magaalaan Minneapolis karaa adda addaatiin saba keessa seenee dalagaa jira. Tokko karaa nagaa saba keenya magaalaa Minneapolis keessa jiraatu karaa malee poolisiin saba kana akkamiin eega akkamiin tiksa akkamiin gargaara ka jedhu kanas itti dabalannee hin dalagna. Kadhibiin immoo magaalaan Minneapolis heera adda addaa baasee jira. Heera kana immoo irraa dubbifnee kun immoo yoo gara sabaa gad dhihaatu maal fakkaata isa jedhu waan akkasii kanas hin dalagna. So discussing city elections, like who's on the ballot and who can vote, and different ways voters can cast their ballots. Very important for and sharing that information with the Oromo community. Inni kaan immoo warra filannaa iddoo adda addaatti filamanii magaalaa Minneapolisitti maratamanii warra gargaaruu barbaadu warra dalaguu barbaadu kana namni kun eenyu maal gargaara yoo maratame maqaan eenyu faatti baaleetti gubbaatti baha waan akkana tokko tokkoon keessa seennee haasoyinee wal barsiifnee odeeffannoo walitti daddabarsina kaalleen kana. I know there's a lot of information. So other information included people who rent, right? Including ways to find help paying your rent, and what other information is available for people that are experiencing with other living conditions. Inni kaan immoo qaamoleen mana kireeffattee kiraa manaa keessa kan galan mahallaqa dhabanii waan kiraa manaa yoo kaffaltii sun kaffaluu dadhabanii rakkina sana keessa karaa kamiin ba'anii akkamiin magaalaan Minneapolis isaan gargaaruu danda'a. Ammallee bulchiinsa isaanii yoo rakkina godhatee jiraate kana hundumaa akkamitti karaa isaan ittiin gargaaraman kana hundumaa hin haasofna. And then during COVID, lots and lots of information that was provided during COVID, understanding. We've had health experts that come on and provided updates and masking mandates and such. Also vaccine and booster shots. So all of that information has been shared before. So this is something that we want to continue with the OROMIA11. Sagantaalee dabarte keessa waan baay'ee itti daballee gargaara dubbata haasawaa turre kadhibiin ka sagantaa kana keessatti itti dabalamuu danda'u waa'ee koovidii dhukkuba balaa koovidii suni akkamiin namatti dabra nami akkamiin irraa of ittisa kan ammoo ogeeyyii yaalaatti dhufee as interview tochanii fi warri immoo qaamii kenna waan inni beekuu qabu sanarratti ibsaa kennanii waa'ee vaksiinii isa jalqabaa lammaffaa sadaffaa kana hundumaa irratti gabaasa baay'eetti kennama. Fixaddina fakkaataa galatoom. Thank you for that explanation. Hawaasni kutaa magaalaa Minneapolis keessa jiraatu gaafiiwwan garagaraa qabaataa dhimma hawaasummaa irratti dhimma nageenya eegsisuu irratti waan garagaraa irratti waa'ee manneenii irrattis gaafiiwwan qabaa sirna barnootaa irratti gaafiiwwan garagaraa qabaa isaan wal qabatee karaan gaafiiwwan kanaaf yaadota isaanii ittiin isaaniif dabarsuu barbaadu eessaan argachuu danda'a karaan isaaniin qunnamu. So the community that is living in the city of Minneapolis may have numerous questions regarding residents where they are staying and also payments
that they need when they have a problem in renting houses. So if these community individuals or whatever have a lot of questions, how would they address these questions to your office or to the city of Minneapolis? Yeah, great question. Thank you. So the best number is 311. That is a very resourceful number to call. You can get connected with somebody that speaks Oromo to connect with you. Also, my phone number and my email address will be put into the here. So hopefully you all can reach out to me as a resource for you at the city. Yoo egaa hawaasi gaafii qabaate karaan ittiin nu argamuu dandeenyu tokko lakkoofsi bilbila 3 takka takka kadibilleen akkasuma hin jira anammallee iimeelillee hin qaba karaa iimeelitiin qunnamuun hin danda'ama karaa adda addaatiin wal qunnamnee gaafii isaan qaban deebisuu yaaluu ni dandeenya. Waa'ee bajeta guddicha Minneapolis approved godhuusaa dhagahee jira waa'ee isaarraa wanni nuuf dubbattu yoo jiraate jedhiin. We have heard that the city of Minneapolis budget has been approved. Do you have some information to share with us about that? Yeah, absolutely. So Mayor Jacob Fry's 2023 and 2024 budget has been approved by the City Council on December 6th. So this is the first 2-year budget. Year one, or 2023, is $1.71 billion, $1.66 billion, and 2024 is $1.71 billion. Major Jacob Fry amata kuma lamaaf 23 fi amata kuma lamaaf 24 magaalaa Minneapolis fi baajeta guddaa dabarsanii jiranii baajetiin sun egaa magaalaa kana hojii adda addaa hojjechuu fi hojii gubbaa oolaa lakkoofsas kennitee turte. And then among other things, the budget includes an investment in the Office of Community Safety, which is a new department, which includes police department and also the fire department as well. Budgeti kun of keessa budgeta agarte fayyaa qaamolee eeganiin waajjira isaanii fooyyessuuf sagantaa waajjirri kun qaama kennu jabeessuuf cimsuu fi budgetiin kun sanafis ramadamee jira. Yeah, and then also the investments, a lot of investments, Abdul Nasir, wallahi, mashallah, like we're talking about commitment to affordable housing, projects, inclusive economic recovery work, and expansion to climate and public health initiatives for the next 2 years. So very important information for community members to know about. Budgeti kun waan hedduuf keessaa qaba egaa naannoon qilleensi naannoon lafti namni keessa taa'u kun hundinuu akkasiin lafi kun lafa gaarii inni ta'u qilleensi kun qilleensa namaan wal fudhatu akka inni ta'u lafti biyyattii immoo keessa teettumanii warri kireeffatee keettaa'u kiraamman kanaa humni namaa danda'u immoo kan hin dandeenye waan akkanaa kanaaf kadhibii waan baay'ee pirojektiin kunini bajeta guddaa itti ramadanii bajeta kanaanii qaama gargaaruu fi qophee waan jiraniifiti sabi Oromoo kana dhaga'ee odeeffannoo fudhatee kana keessatti qooda fudhachuu qaba. Waa'ee gaafiin biraa immoo magaalaa Minneapolis kutaa bulchiinsa magaalaa Minneapolis kana keessatti qaamni nageenyaa haarofti hoogganaan waajjira dipaartimentii poolisii akka jijjiirame ka dhufu waan dhagaheetu jira. Isarraamee namni kun eenyu Chief Brian O'Hara eenyunni waan jedhu. He is asking about the change that has been made in the
in the police department, and who is the chief there, and can you tell us a little bit about Yeah, absolutely. So Chief Brian O'Hara began his work with the city of Minneapolis in November. This was a national search, and he was chosen. And so he's originally from New York and New Jersey, and he's worked in overseeing the strategic public safety initiative there. Guddaa Brian O'Hara egaa nami haaraa ka waajjira poolisii keessatti kan Noovembarii eegalee maratamee filatamee achi hojjetu isa inni Newark New Jersey irraa dhufe achi immoo muuxannoo guddaa nama qabu waggaa baay'ee achi hojjetee dorgommii argatee nama hedduu boota kana fudhachuuf wal dorgomanii inni dabsatee filatamee bakka kana akka bu'eetiin dalaguu hojiin kun kennameefii jira. Yeah, and this is a 4-year appointment. So there's an opportunity to connect with him and the community. So let me know if that's something that you all are interested in, and we can arrange that to happen. Nami kunini fula kanatti wagga afur fakka nidalagu wani sagantaa kan fudhateefi nami gaafii qabu yoo qaamii kenna sabii kenna gaafii qabaate gaafii qabdan kana na beeksisa gaafii kun gara isaa dabree isaaf sabii kun wal argate akka ibaaf rakkoo saba keessa jiru nillee dhaga'ee waan gargaaruu danda'u saba waliin akka inni mari'atu kana qopheessuun ni danda'ama. Galatoomii wanni gaafiin biraa Minnesootaan biyya qorraan beekamtu weezarii amma keessa jirru qorra isaa wal qabateetiin amana keessaa yoo jiraatin waan hawaasni godhuu qabu wal qabateetiin bulchiinsi waan hojjetaa jirutu jira yoo amana keessaa bade maal godhuu qaba tarkaanfiin hawaasni fudhachuu qabu maali waan jedhu. So Minnesota is known for its extreme weather, and during the extreme weather, if someone has a problem with the heating in the house, what is that person supposed to do, and how is the city of Minneapolis prepared to assist in that kind of condition? Yeah, so Minnesota, the city of Minneapolis has a low heat or no heat ordinance. So from October 1st to May 15th, every person who is renting have to have heat no matter what. So your landlord can't kick you out or for not having heat. And also having the heating facilities should be also safe and effective. Magaalaa Minneapolis keessa nami agartee mana keessa hin qabaanne baatii Oktoobarii tokko eegalee amma May 15 gidduu kana keessatti ibsaan akka irraa hin kutamne akka hin dhaabanne heera akkasitti ba'ee jira. Kanaaf kana qaamoleen beekanii karaa ibsaan isaanii yookaan oowwi mana keessaa akka hin cinne akka isaan irraa hin hafne dhaamochaan diilalluun akka hin rakkanne gaafachuun ni danda'ama. Akkasuma ammallee meeshaan oowwa mana keessaa oowwis kun yoo inni cabes kunis akkamitti akka inni jijjiirama akka argachuu ni danda'u. Haaraa bitanii achiif galchuun akka inni danda'u karaan waan jiruuf kana hundumaa haasa'uun hin danda'ama. Heera kana deeggarutti ba'ee qaama gargaarutu jira. Okay, so I did misspoke. What I meant to say was if you are renting a place that has no heat, make sure that you talk to the owner or the property manager and the maintenance of your building, and that they should respond quickly because there's an ordinance stating that you should have heat. Yoo mana kireeffattee hateetu taate mana kireeffatte sun keessa yoo oowwi hin jiraanne abbaa mana suni yookaan warra waan cabe mana sun keessa midhaasu achi jiru
dalaga akkasii kan dalagu nama kana lamaan gaafachuun hin danda'ama maaliif mana tokko keessa oowwii cituu hin qabu jedhee magaalaan Minneapolis heera akkasii baasee qaama gargaara waan jiruuf. And it is their responsibility, the landlord, to provide the heat for you. Abbaan manaa warra mana sun keessa taa'u kennu itti gaafatama isaati. Dirqamaan itti gaafatama. Sometimes families might buy like a little space heater, you know, those little space heaters, right? And those could be really dangerous because heaters, you have to have one that is UL approved, which means the heater has been tested for safety to reduce the risk of fire, because some of them have started fires before. So we want to make sure that you're using the UL approved space heaters. Takka takka nami agi manisa oowwan qabaanne suuqii deemanii meeshaa xixiqqaa tokko ka mana oowwisu nami deemee bitatee mana keewwata kunini balaa fiduu waan danda'uu fi mana keessatti kan nami itti fayyadamuu danda'u karaa mootummaatiin laayisensa qabu kun meeshaa gaariidha kanaan itti fayyadama jedhanii ka laayisensa akkasii kennan meeshaa akkasii duwwaatiin fayyadamuun barbaachisaadha of eeggachuu barbaachisa. So if you're you know, the person that you're paying rent to, your landlord does not immediately help you, you can take immediate steps to restore heat, and you can call and report him or her to the city of Minneapolis and call an inspector to help you on the same day. Mana kireeffatte keessa jirtu suni yoo mani kun oowwan qabaanne abbaa manaa mani kun oowwan qabu oowwa kan mana kanatti naa deebisa jette yoo nami kun daddafiin oowwa mana sunitti deebisuu dhibaate magaalaa Minneapolisitti bilbilaan himtanii magaalaan Minneapolis immoo dhufee waan kana qoratee akkamiin akka kun fuula isaatti deebi'uu karaa itti waan midhaasuu fi kan daddafiin magaalaa Minneapolis beeksisuun barbaachisaadha. Yeah, and that is again 311. So you call the number 311 and down, and we'll help you. Nami rakkina akkasii mana keessa qabu ka oowwa mana dhabeetini dhaamocha keessa jiru bilbila sadii takka bilbiluun beeksisee warri dhufanii akka isaan gargaaran tochuun hin danda'ama. Galatoomii ammas waan tokko kabira immoo seerri haarofti ammaan tana qorraa wal qabateetiin Minnesootaan baasaa jirtu jira waa'ee seera sanii wanni hawaasaaf dabarsuu barbaaddu jira. Is there any information that you want to share with the community regarding the ordinance related to the extreme weather? Cold weather? Yes, so there is also a cold weather rule for Minnesota, which really this rule is to all residential utility customers, people that are paying for heat, that the company cannot shut off your heat if you are, if you between the October 1st and April 30th. October tokko jammare aga Aprili soddoma yoo ati argatte mana keessa oowwa dhabde warri oowwa kana waajjirri oowwa kana mana kanatti galchuu warri elektrikaa kadibiileen kan fidu sirra kutuu hin danda'u maalifi seera kana dhowwutu jira yeroon kun yeroo baay'ee qorru kanaaf nami mana sun keessa taa'u akka qorraan hin miidhamne ibsaa kutuu hin danda'an oowwa kutuu hin danda'an heeratu dhowwa. And the utility company must offer you a payment plan, so make sure that you get on a payment plan with them, and you should have your bill with your name on the bill, and call the utility company if you need to set up a payment plan. Wanni kaffaltii elektrikaa sun kaffaluu dadhabdee sirratti yoo anne tuulame kana warra elektrikaa gadhiisu sanatti caaftee karaa agartee ji'aan keessa jalaan kaffaltuu waliigaltee akkana gaafattee mallatteessu argachuun kulleen mirga keeti. Yeah,
That is the cold weather rule. We also the cold weather. You know, there's a lot of other cold weather. I don't know why we live here. It's so cold in the winter. Egaa diilaan yookaan qabbana guddaa kanaan walitti qabatee seera baay'eetu kaba'ee jira. Kun keessaa haga xiqqaa tokko ka isanii ibsinetti akkan fakkaata. Gara xumuraatti immoo waan tokko haa kaafnuuti qilleensi haalli qabbanaa kun yeroo tokko cabbii yeroo ta'utu jira. Cabbiin sun immoo sarara bishaanii mana keessaa faana marraa dhaabuu illeen dhabamuutu jira. Isaaf wanni magaalaan bulchiinsi magaalaa qopheesse maaltu jira? So related to the extreme weather in Minnesota, let's talk about because of severe weather, pipes could freeze in the house, and what are the ordinances related to that is out there? Yeah, so if if you can't get water into your kitchen or bathrooms, water service lines can freeze when the depth of the frost reaches the depth of the service line. So your basement is not heated where the water service line should enter your home. This is for most of you all who are homeowners. So understanding that while the water mains are maintained by the city line, that the water is also brought into the home, and other buildings are responsible, like the property owners. Kunini warra mana dhuunfaan qabu ilaala bishaan namni ittiin fayyadamu magaalaa Minneapoolisitti haga manaa fida. Ala manatti gashuun immoo itti gaafatama abbaa mana saniiti. Dhuguma qilleensi jabaan qabbanaan gad fagaatee bu'ambaa kana cabsuu miidhuu hin danda'a. Haa ta'u immoo manni kun dhuunfaatti namuma mana kana keessa taa'uu yoo ta'e isatu itti gaafatama, isatu hojjechiifatee akka inni dalagu taasisuu qaba. And if your service line is frozen, you'll need to contact a qualified contractor who specializes in buying the frozen service line. But all the information, calling 311 could help. Bu'ambaan bishaan manatti fiduu sababii cabbiitiin yoo bishaan dabarsuu dide service line warra jedhan jira, warra kanatti bilbilamee warri kunini warra kana irratti leenjii fudhatee hojii akkanaa sirreessee warra dalagu waan ta'e warri dhufee waan ammaate ilaalee qajeelchuu ni danda'a. Yeah, so that's the information on sort of the cold weather rules, but yeah. Hedduu ulfaadhume walumaa galatti dhufuu keetuuf illee galatoomi wanni irratti dabaltu walii galatti dhaamsi dabarfatti yoo jiraatee fedhe. Thank you very much in general for coming and giving us this valuable information. Do you have a concluding remark in general? Yeah, I'm just really excited to build rapport with the Oromo community and to have a station like this to help you to bring a lot of the information. Next month, we're gonna be talking about public works and all the different jobs in the city. City is looking to diversify. A lot of the workers that work at the city of Minneapolis in the center enterprise. So tune into that, and I hope to connect with all of you. Please reach out to me if you have any questions. Isan argu kiyyaaf karaa keessan immoo saba Oromoo dhaqqabuuf carraa kana waan uumtaniif baay'ee gammada. Magaalaan Minneapolis saba Minneapolis keessa taa'uuf karaa adda addaatiin waan baay'ee waan dalaguuf sana irratti odeeffannoo babal'inaan kennuuf deemna. Kunin immoo ji'aan kennama. Kana akka eeggattanii guyyaa odeeffannoon akkasii miidiyaa irratti darbu akka faana buutan isiniin jedha. Isinis waan afaan turjumaana nu gargaartaniif hedduu ulfaadha.
Egaan kabajamtoota daawwattoota OROMIA11 sagantaa magaalaa Koo Miniyaappoolis jedhaa jiru kanarra waan hedduu akka argataa jirtan keessattuu jiraattonni magaalaa Lakkuu keessa namoonni jirtan dhimma hawaasummaa dhimma hawaasa Oromoo magaalaa Lakkuu keessa jiru waa'ee manaa waa'ee barnootaa waa'ee fayyaatiin wal qabatee akkasumas faayidaalee magaalaa Miniyaappoolis keessaa yookiin magaalaa Lakkuu keessaa argachuu hawaasni keenya malu osoo argatin yeroo dheeraaf ture jira. Sagantaan kun immoo rakkinoota akkasii furuudhaaf waan qophaa'aa jiruuf sagantaa kana jala deemtanii akka hordoftan isin gaafachaa torban lammaffaatti yookiin ji'a itti aanu guyyaa Januaarii 12 sa'a 2 PM irratti immoo sagantaan Miniyaappoolis isiniif dhiyeessu waa'ee hojiitiin wal qabateetiin hojiin banaan magaalaa keessa jiru maal fa'aa kan jedhu isaaf akkasumas namni keenya hojii akkamitti argachuu qabaa waan jedhu irraa mari'atanii hangasitti hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.